Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, today I am going to discuss and explain a new topic, and that is physical properties of lipids. Students, the lipids, there is what types the fats and oils, the physical properties se. Physical properties include color, odor, taste, conductivity, in alawa specific gravity, melting point, boiling point, solubility, refractive index, and so on. Zoo topic tarapta, the main physical properties of lipids. Dear students, property number 1, at room temperature and pressure, lipids are either in liquid state or in non-crystalline solid form. Students, for room temperature bani or for normal pressure, under normal temperature and normal pressure. Normal pressure 1 atm, room temperature 25 degrees C. Lipids या po liquid form की और या po non-crystalline form की. No, चिका liquid form की रो दगी तमंग oil वायु और चे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट की नागरी तमंगा फैट्स वायु नो या दा फैट्स दी और या दा ऑयल दोना पॉसिबल दी कदा फैटी एसिड अल्काइल पोर्शन अनसैचुरेटेड दे अनसैचुरेशन सेवा दे ब्यावा पदे लिक्विड फॉर्म की कागज सैचुरेटेड दे ने ब्यावा दा फैट्स ही पर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म की वही वो याद साथ ही चे कप ऑयल स्टेट की दी और कप सॉलिड स्टेट की दी कप लिक्विड फॉर्म की दी कप सॉलिड फॉर्म की दी oil या fat di oka paver di paver no che paver di no in paver form these will be colorless, odorless and tasteless. Daba colorless daba odorless aw daba tasteless na be rangi na be zaiqai aw na bardi so smelly ho kata so butter to gore butter agar si yellowish color show kai no dina color yellowish ne paki keratin protein mawjud hai داغه د وجنه هغه پیور فارم کې نه نو هغه میکسینګ اپ کیراتین پروتین د وجنه داغه یلو کلری ورنه بټر چي دا به هم او کلرلی سټیټ کې دی به کلر نه زو سیکنډ پراپرټی طرف ته د lipids these are insoluble in water solubility خبره کو دا فزیکل پراپرټی دا lipids are insoluble in water whether they are fat or oil these are insoluble in water because these are hydrophobic water repeller di water hater di these are soluble in non-polar organic solvents चूंकि lipids organic di no devajina da pa organic solvents ki हल कीगी lipids non-polar di devajina da pa non-polar organic solvents की dissolve कीगी अगर non-polar organic solvents example से दी benzene दे toluene दे carbon tetrachloride दे acetone de ethers de etc padi ke bada solubility zo third one physical property of lipids tarafta they have low specific gravity the lipids kaga oil ka fats di specific gravity de rakamada daga reason de chikala mang fat rawalu ya oil rawalu water ta add ku no they floats on the surface of water surface of water bani floating kai जगह ची light थी density का मदा specific gravity का मदा no they floats on water surface तो वो पर surface वाले floating कई sinking न कई दिन अलावा बल physical property दादा ची these are heat insulators the heat insulator दी जब body की चिकम fats थी subcutaneous fats चिकम दी नो आगा heat insulator दी जब the body heat दा बाहर तने प्रीति दा बाहर ने heat body तने प्रीति नो दा दिन हीट नफास की हीट इंसुलेटर दी नेक्स्ट दिन बल अलावा इमल्सिफिकेशन स्टूडेंट्स इमल्सिफिकेशन यो बल प्रॉपर्टी दा कथा सु गो रही चिकल मंगे लिपिड वालू मतलब ऑयल तासो ऑयल रावाले कोकोनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल सनफ्लावर ऑयल या सोयाबीन ऑयल दागियो ड्रॉप रावाले और वाटर ते ऐड कई नो कथा सु गो रही नो द वाटर पर द सरफेस बानी द वाटर पर the surface बानी दा यो globular form की दा सी यो shape जोड़ की दा आयल drop दे
چې کله بیا دغه اوبو ته مونږه ایډ کو سوپ صابون ورته ایډ کو او دا شیک کو شیک نو چې شیک یې کو نو دا لارج پارټیکل بریک شي سمال پارټیکلز ته او د ډسپرشن وشي. This process is known as emulsification. بیا که تاسو خیالي نو تاسو ډېرې وړې وړې ذرې په ډسپرس فارم کې لیدلی شئ نو په دې کې دا سوپ چې صابون دا ایملسیفایر دی او دغه کم سیز چې جوړ شو after shaking after emulsification دغه ته وایي emulsion او په دې کې هغه آیل ډراپلیټس سمال آیل ډراپلیټس دي فلوټینګ کوي فلوټډ سکیټرډ فارم کې موجود دي نو دې کې دا واټر سره چې کله مکس شي نو دا emulsion جوړي emulsion هغه لارج پیسز سمال ته کنورټ کیږي داسې emulsification اف فود هم کیږي کله چې فود لارج پارټیکل کاربوهایډریټس ګلوکوز ته کنورټ شي پروټینز امینو اسید ته کنورټ شي فیټس فیټي اسید او ګلیسرول ته کنورټ شي نو دغه emulsification دی دا یو دین علاوه well defined melting point all lipids یا lipids and oils have well defined melting point and solidifying point په کوم پوینټ چې دا موږ solidify کوو solid form ته convert کوو یا فریز کوو liquid oil موږ fats ته convert کوو یا fats oil ته convert کوو نو د melting point او یا واپس solidification point چې دی نو د هغې values به صحیح دا به well defined دي دا به fix دي. So students, these were all about the physical properties of lipids. The lipids may be oil or they may be fat. If they are exist in liquid state under normal conditions of temperature and pressure, these are called oil. If these are present in non-crystalline solid under normal condition, then these are called fats. Thanks a lot for watching the video. I am getting a slide. Take a screenshot of it.